Farming and fishing are central to the lives and livelihoods of the Bangladeshi people, but the climate crisis is putting this at risk. আমাদের 22 বিঘা জমি ছিল এক বাটি, অনেক জমি ছিল, আর এক বাটি তো অনেক, নটাখোলা 96 বিঘা জমি, সম্পূর্ণ জমি এনে নদীর ভিতরে বিলীন হয়ে গেছে। বাড়িঘর ভেঙে নিয়ে পরে এনে আমরা এই মানুষের বাড়ি কাজ করি। Bangladesh covers 50,000 square miles of land, of which around 35,000 square miles are cultivated for agriculture. That's 69% of the entire country. Rice provides close to 3/4 of the calories in an average Bangladeshi's diet. Rice is the main crop grown across the country, across 75% of all agricultural land, mostly in lowland and coastal areas prone to flooding. Across coastal areas, crops are most at risk from seawater flooding, resulting in waterlogged or excessively salty land, or from a lack of irrigation. সবুজ এলাকাটা কিন্তু বালুচরে পরিণত হয়, এটি কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের পরিবেশ এবং পরিবেশের জন্য সংরক্ষিত। More and more Bangladeshi farmers have been displaced from their lands by floods, and whole harvests have been lost. Many farmers have switched to growing different crop varieties, more capable of surviving rising temperatures and sea salt-soaked soil. In 2017, floods in wetland ecosystems in northeastern Bangladesh led to the loss of nearly 16 million tonnes of grain. And in October 2022, Cyclone Sitrang damaged 10,000 houses, 6,000 hectares of crops, and destroyed 1,000 fish farms. শহরে ছিলাম, যদি কৃষি কাজ করতাম, নদীতে ভেঙে যাওয়ার পরে এদিকে এসে কোনো গাছ মনে করেন যে ওইভাবে করতে পারি না, তখন নতুন পেশা হিসেবে চা বানানো শুরু করি। Bangladesh will likely need to spend upwards of $2.5 billion on flood protections by 2050, and a further $54 million annually after that. Studies predict that if global temperatures rise by 2 to 4 degrees Celsius, wheat and potato production across Bangladesh would be reduced by almost 60%. A major contributor to the climate crisis is the industrialised global food system. Responsible for a third of all carbon emissions globally, this industrial model of food production has relied for decades on the heavy use of toxic pollutants such as chemical pesticides and fertilisers, damaging to both environmental biodiversity and to people's health. কীটনাশক ব্যবহার কমায় আমরা প্রাকৃতিক উপায়ে কীটনাশকের বিকল্প ব্যবস্থা কিভাবে ফসল উৎপাদন করা যায়, প্রয়োজনে টোটাল কীটনাশক বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোনো পদ্ধতিতে, অর্থাৎ সবুজ সার বলেন বা অর্গানিক পদ্ধতিতে কোনো কিছু ব্যবহার করা যায় কিনা এই ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া। জিএমওটা আমরা মনে করি না এটা কৃষকের জন্য উপকারী কোনো বিষয়। আমরা মনে করি কোনো কোম্পানির ইন্টারেস্টের কারণে জিএমওটা ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, এটা কৃষকের জন্য না। Across Bangladesh, farmers and farm workers, particularly women, are facing serious health issues from exposure to these hazardous pesticides. But movements and trade unions in Bangladesh are fighting back by organising to create alternative food systems, more resilient to the effects of the climate crisis, which respect and enhance the rights of farmers and farm workers. বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে কৃষি ফার্মগুলো আছে, এই কৃষি ফার্ম শ্রমিক প্রতিনিধিরা প্রত্যেকটা ফার্মে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে একত্রিত করে সংগঠিত হয়ে বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন নামে রেজিস্ট্রেশন হয়। হওয়ার পরে আমরা ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলি। কৃষি গবেষণা, ধান গবেষণা, পাট গবেষণা, ইকো গবেষণা, সেরিকালচার, এই যে খামারের শ্রমিকরা আছে তাদের বিভিন্ন সমস্যা, তাদের দাবি দেওয়া, এইসব বিষয় নিয়েই মূলত কাজ করে। আমাদের সংগঠনের সদস্য হচ্ছে নারী কৃষক, কিষাণ শ্রমিক যারা সমান মজুরি পায় না, স্বীকৃতি পায় না, তাদের নিয়ে কাজ করি মূলত আমরা। স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে তারা তো সরকারি কোনো লোন পায় না, ওরকম কোনো সুযোগ সুবিধা পায় না, কোনো জায়গায় যায় বিশাল অঙ্কের যে নারীরা আছে
হ্যাঁ, এদের যে ট্রেড ইউনিয়ন কিভাবে করানো যায় আস্তে আস্তে এটা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করি আমরা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পর্যায়ক্রমে সেই 5 টাকা থেকে শুরু করে অদ্যপতি আজকে একজন শ্রমিকের মজুরি 600 টাকা। সাপ্তাহিক কোনো ছুটি ছিল না, এখন তারা সাপ্তাহিক নিয়মিত শ্রমিকরা সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করতে পারতেছে একদিন। বাৎসরিক কোনো ছুটি ছিল না, সেটা ভোগ করতে পারতেছে। উৎসব ছুটি দিছে আর 15 দিন সিএল ছুটি। নারী শ্রমিকরা তারা ম্যাটারনিটি লিভ ভোগ করতে পারতেছে। Bangladesh Agricultural Farm Labour Federation and Jatiyo Kisani Shramik Society represent a growing number of small-scale farmers responding to the climate crisis and preparing for the future by using farming methods based on traditional knowledge to adapt and mitigate the effects of climate breakdown. ক্লাইমেট চেঞ্জটা গ্লোবালি হচ্ছে, কিভাবে খাপ খাওয়া চলতে পারি মানে সেটার ব্যাপারে আমরা তাদেরকে অ্যাওয়ার করতেছি। বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক আমরা ক্যাম্পেইন করছি তাদেরকে সচেতন করে, যাতে এই ক্ষতিগ্রস্ত থেকে বাঁচানো যায় এবং সরকারকে তাদেরকে যেন শস্য বীমা সহ ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে এগুলো যাতে সমাধান করে। লবণ পানির সমস্যা হয়েছে, লবণ পানিয়ে কোনো ফসল হইতো না, একটু বেশি বৃষ্টি হইলে মরিয়া যায়। পদ্ধতিতে লাউডা বেশি হয়। Sweet pumpkin, rice pumpkin, bitter gourd, okra, red spinach and other creeping vegetables can be grown in vegetable bags, which protects crops from flooding. In coastal areas, farmers are making use of traditional pond cultivation techniques to grow vegetables alongside farming fish. Pond embankments are elevated so that tidal water cannot enter. Creeping vegetables are grown on the inner banks, the outer banks are lined with fruit trees, and various vegetables are planted in the middle. Farmers are solving irrigation and flooding issues by planting vegetables in raised beds. খালের পানি তো নোনা থাকে, নোনা পানি তো চলবো না। এই মাটি উঠাইছি, মাটি উঠাই পানি জমাইছি যাতে পানি লাগলে এই জায়গাতে পানি উঠে আবার এই জায়গায় যাতে দিতে পারি। আগে স্থিতি অনেক ভালো। Raised bed farming makes it possible to grow crops even in the dry season. The excessive use of chemical pesticides is expensive for smallholder farmers, whilst damaging the soil, local ecosystems and human health, with sometimes deadly consequences. Farmers in Bangladesh are now creating safer, cheaper and more environmentally friendly alternatives to chemical pesticides, such as using insect pheromones to attract, trap and kill pests. আগে কিন্তু পোকা দেখলো আমরা দৈনিক ওষুধ দিছি, না দেখলো দৈনিক ওষুধ দিয়ে গেছে। ফেরোমন ট্র্যাপ দিয়ে কিন্তু আমরা অনেকটা উপকার পাইছে। Another useful technique for improving soil quality is vermicomposting, or worm composting, which creates an excellent organic, nutrient-rich fertilizer and soil conditioner. তৈরি হবে এইভাবে যত কৃষক তত ব্যবহার শিখবে এবং মাটির স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার যে যুদ্ধ আমরা করছি এটা আরো অনেক সহজ হয়ে যাবে। Village farmers, mostly women, preserve seeds for the following year's paddy cultivation using a technique called the Maria Seed Technology Model. Farmers slowly mix a kilogram of salt with 4 to 5 litres of water in a tub, add an egg and continue mixing until the egg floats. Seeds are then added into this mixture. If they also float, they are considered low quality and are rejected. The seeds which sink to the bottom are ready for preservation. মনে করি যে সরকার যদি এই খাদ্যের সার্বভৌমত্বটাকে তার পলিসির ভিতরে ইন্ট্রোডিউস করে তাইলে কৃষিতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখনো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে, সেই সমস্যা নিয়েও আসলে ফেডারেশন কাজ করতেছে। The global food system is broken. It puts profits above people and planet, fueling climate breakdown, hunger and poverty. The alternative to our industrial food system is food sovereignty and peasant agroecology, farming that works with nature. BAFL and JKSS are fighting for that future.